Era la vigilia di Natale, stentavo a credere a quello che stavo sentendo. Mia suocera, Donna Marta, mi aveva appena chiamato per annunciarmi che avrei dovuto preparare la cena di Natale per 40 persone. 40, non era una ricetta. Era un ordine come fatto da bomboniera di famiglia, di quelli che arrivano avvolti in carta velina, ma nascondono un'aspettativa tirannica sotto il fiocco. Mio marito era accanto a me quando risposi alla chiamata e vidi il suo viso impallidire mentre cercavo di elaborare ogni parola che proveniva d'altro capo. La tradizione della sua famiglia è sempre stata quella di organizzare grandi festeggiamenti, ma non avrei mai immaginato che mi avrebbero chiamato come chef privato della festa senza che mi ci dissero nemmeno se avessi il tempo, la voglia o la capacità di fare qualcosa di tal portata. La part peggiore non era solo il numero assurdo di invitati o l'impossibile scadenza di 3 settimane per organizzare tutto. La part peggiore era la noncuranza con cui mia suocera dava per scontato che l'avrei fatto gratis. Come se prepara il cibo per un piccolo esercito fosse semplice con preparare una torta la domenica. Aveva persino preparato l'intero menù senza citarmelo, una lista infinita che includeva tacchino ripieno, prosciutto, farofa speciali, un tipo di farofa, 3 tipi di insalata, riso greco, patate arrosto, verdure gratinate, salse varie e una selezione di dessert che farebbe venire ai sudori freddi e qualsiasi pasticcere professionista. Quando ho provato a sostenere che forse sarebbe stato meglio ingaggiare un catering o almeno dividere I compiti tra la famiglia, mi sono scontrato con quel silenzio pesante seguito da un sospiro di delusione che ogni nora conosce bene. Donna Marta ha detto che si aspettava di più di me, che una vera famiglia non delega l'amore e che di certo non avrei voluto deludere tutti la prima volta che avrei ospitato ufficialmente la cena. Ho trascorso I giorni successivi in bilico tra rabbia e incredulità, tra il desiderio di preparare la cena perfetta per dimostrare il mio valore e il semplice rifiuto, affrontando le conseguenze. Mio marito, sempre troppo diplomatico per il suo bene, ha cercato di calmarmi dicendomi che I suoi genitori erano proprio così, che avrei dovuto vederlo come un voto di fiducia, come se essere oberati di lavoro fosse un onore. Ho parlato con gli amici, mi sono sfogata nei gruppi online, e la conclusione era sempre la stessa. Venivo sfruttata. Ma qualsiasi rifiuto sarebbe stato interpretato come una mancanza di amore per la mia famiglia. Fu allora che mi venne un'idea che avrebbe cambiato completamente il corso di questa storia. Se I miei suoceri avessero voluto una cena per 40 persone preparata da me, l'avrebbero avuta esattamente, ma alle mie condizioni e a un prezzo equo per il mio lavoro. Ho trascorso un'intera settimana a ricercare, calcolare e stilare un budget professionale dettagliato. Ho contattato I ristoratori locali per capire I valori di mercato, ho parlato con chef privati, ho verificato I prezzi degli ingredienti di qualità, e ho iniziato a creare un foglio di calcolo che renderebbe orgoglioso qualsiasi conabile. Ogni voce di menu suggerita da Donna Marta aveva un prezzo individuale, dal costo degli ingredienti al costo della manodopera specializzata, inclusi I tempi di preparazione, pianificazione, spesa e successiva pulizia. Ho considerato la mia esperienza culinaria e I miei anni di studio informale della gastronomia e ho confrontato I miei prezzi con quelli che un servizio professionale avrebbe applicato per lo stesso servizio. Il risultato è stata una proposta commerciale di 15 pagine, completa di opzioni di menu, un programma, l'elenco delle attrezzature necessarie e un prezzo finale che rifletteva accuratamente il vero valore di mercato di quest'opera herculea. Il documento che ho preparato era impeccabile. Includeva un'introduzione che spiegava la mia metodologia ai dettagli di ogni piatto con ingredienti di prima qualità suggerimenti per
L'avvenimento dei vini una descrizione del servizio al tavolo richiesto, e persino una dichiarazione di scenario di responsabilità in caso di modifiche dell'ultimo minuto al numero di ospiti. Alla fine della proposta, ho presentato tre opzioni di pacchetto, il base, che sarebbe costato circa 12.000 reais e includeva solo il cibo. L'intermedio, da 18.000, che includeva il servizio di camerieri e un arredamento semplice. E il premium, del valore di 25.000 reais, con un menu degustazione servizio completo, un arredamento a tema sofisticato e un assistant chef. Ogni prezzo era rigorosamente giustificato e confrontato con I preventivi effettivi per il buffet che avevo consultato, alcuni persino più costosi della mia proposta. Ho allegato foto di riferimento dei piatti, un programma di preparazione dettagliato, e persino una clausola di cancellazione con pena, esattamente come fanno le aziende professionali. Ho inviato il documento via email a mia suocera, con una copia a mio suocero, ai miei cognati e a mio marito, con un aggetto che diceva semplicemente: proposta professionale per la cena di Natale. Nel messaggio, ho mantenuto un tono cortese ma fermo, spiegando che, dopo aver analizzato attentamente la richiesta, avevo preparato un preventivo professionale affinché tutti potessero valutare la fattibilità del progetto. Li ho informati che avrei accettato il contratto con un acconto del 30% e un contratto firmato con un tempo di risposta di 48 ore. Se la proposta non fosse stata accettata, ho suggerito un elenco di catering affidabili che avrebbero lavorato con un budget simile o addirittura inferiore, a seconda del scelto del menu. Ho concluso dicendo che sarei stato felice di aiutarli in altri modi se avessero scelto una strada diversa, ma che non potevo affrontare un progetto di questa portata da solo senza un adeguato riconoscimento e compenso. Sin il silenzio che seguì fu assordante. Passarono 2 ore senza risposta, poi 4, poi l'intera giornata. Mio marito era visibilmente nervoso, controllava il telefono ogni 5 minuti, e sembrava che volesse dire qualcosa ma non sapesse dove cominciare. Io invece ero sorprendentemente calma, sentendo per la prima volta da anni di aver stabilito un confine sano e necessario. Sapevo di aver fatto la cosa giusta, che il mio lavoro era prezioso e che nessuno dovrebbe essere costretto a sacrificarsi gratuitamente solo per c'era di mezzo un legame familiare. Se davvero credevano che preparare una cena per 40 persone fosse semplice e gratuito, ora capivano appieno la portata di ciò che stavano chiedendo. La risposta arrivò il giorno dopo con una telefonata da mio suocero che non era mai stato uno che parlava molto ma questa volta sembrava sinceramente sconcertato. Iniziò la conversazione con diversi giri di parole su tradizioni familiari e sullo spirito natalizio, ma andò subito dritto al punto. Non avevano idea che la loro richiesta comportasse così tanto lavoro e investimento. Donna Marta aveva pianto quando aveva visto le cifre, non per rabbia, ma piuttosto per vergogna per essere stata così sconsiderata e insensibile. Mio suocero confessò che avevano immaginato che avrei preso degli spuntini già pronti, preparato un semplice pasto fatto in casa e basta, niente a che vedere con l'elaborata soluzione che lei aveva suggerito. Quando si confrontarono con l'importo effettivo di ciò che stavano chiedendo, si resero conto dell'assurdità della situazione. Si scusò, dicendo che non avevano mai avuto intenzione di sfruttarmi e che avrebbero voluto parlare di persona per risolvere la situazione equamente per tutti. L'incontro ebbe luogo quel fine settimana e fu sorprendentemente produttivo. Mia suocera, visibilmente imbarazzata, iniziò scusandosi per come aveva gestito tutto, ammettendo di essersi lasciata trasportare dall'idea di una grande festa senza considerare il peso che avrebbe gravato sul mio speo. Spiegò che nelle generazioni precedenti le donne in famiglia,
preparavano effettivamente. Tutto da solma, che quali erano tempi diversi con strutture familiari diverse, e che non si era fermata e considerare che avevo un lavoro del responsabilità e una vita al di là del servizio alla sua famiglia. Mio suocero aggiunse che la proposta che gli avevo inviato era stata una necessaria presa di coscienza della realtà, e che loro capivano perfettamente, se non volevo più assumermi quella responsabilità. Abbiamo deciso insieme che la soluzione sarebbe stata quella di ingaggiare un catering professionista per l'evento, dividendo i costi tra tutti gli adulti della famiglia che avrebbero partecipato al pasto. Il mio contributo sarebbe stato quello di aiutare a seguire il menu, coordinare il processo di prenotazioni e preparare un solo dessert speciale, la mia sempre popolare torta di noci pecan con contributo personal ed emotivo senza la pressione di dover sfamare un intero esercito. Il catering che abbiamo scelto ha chiesto 14.000 reais per il servizio completo, un prezzo che, diviso tra 6 capi, era solidamente ragionevole e che, tuttavia ha comunque silcato molti che si sono lamentati del prezzo, non capendo che questo era esattamente ciò che si aspettavano che facessi gratis. L'ironia non sfuggita a nessuno. È stata un'importante lesione sul valore del lavoro invisible spesso richiesto alle donne nei contesti familiari. La cena di Natale è stata meravigliosa, molto meglio di quando sarebbe stata se mi fossi ammazzata di lavoro. Ho potuto godermi la festa, chiacchierare con gli ospiti, giocare con i miei nipoti e festeggiare davvero in vista di passare l'intera serata in cucina stressata e risentita. La mia torta di noci pecan è stata un successo assoluto e ho ricevuto elogi sinceri, non quelli carichi di aspettative e pressione, ma un autentico riconoscimento per un contributo che ho dato di mia spontanea volontà. Donna Marta mi ha abbracciato a fine serata e mi ha sussurrato un ringraziamento speciale non per il cibo ma per aver avuto il coraggio di stabilire dei limiti e insegnare a tutti una preziosa lezione sul rispetto e la reciprocità. I mesi successivi portarono un cambiamento significativo nel dinamiche familiari. I miei suoceri iniziarono a consultarmi prima di fare progetti che mi coinvolgevano mio marito capic. Finalmente che sostenere la moglie a volte significa confrontarsi con la propria famiglia. Io scopri che stabilire dei limiti non distruggeva i miei rapporti ma anzi li rafforzava ponendoli su un piano più onesto ed equilibrato. Quella proposta di fare che inviai divenne leggendaria in famiglia. Citata scherzosamente ogni volta che qualcuno cercava di delegare compiti impossibili a qualcun altro senza considerare il vero costo. Divenne persino una battuta interna quando mio cognato cercò di chiedere alla moglie di organizzare da sola la festa di compleanno della figlia per 50 bambini, e tutti si ricordarono immediatamente del budget di Natale. La vera vittoria non è stata evitare un lavoro massacrante o dimostrare la mia tesi, ma piuttosto trasformare una situazione di abuso mascherata da tradizione in un'opportunità di istruzione crescita per tutti I soggetti coinvolti. Ho imparato che la gentilezza non significa accedere lo sfruttamento. Che il vero amor familiare rispetta i confini e che a volte la cosa più amorevole che possiamo fare è dire di no e spiegare il perch. I miei suoceri hanno imparato che chiedere grandi favori richiede una sincera considerazione per gli sforzi altrui, e che I gesti di generosità non possono essere pretesi o dati per scontati. Tutta la mia famiglia impegnata in politica ha ricevuto una lezione sul valore del lavoro domestico, qualcosa che gli economisti cercano di quantificare da decenni ma che molte persone ancora trattano come se fosse gratuito e limitato semplicemente perché si svolge tra le mura domestiche. Oggi, quando ci riuniamo per le occasioni speciali, si ha una cultura completamente diversa di condivisione dei compiti e riconoscimento.
Le responsabilità sono distribuite equalmente. Chi cucina è sinceramente grato e nessuno dà per scontato che qualcuno farà tutto da solo perché una donna o è sposato in famiglia. Quel budget di Natale non era solo una risposta a una richiesta offensiva. Era una dichiarazione che il mio tempo, la mia energia e la mia competenza hanno un valore reale e misurabile, e che merito lo stesso rispetto che qualsiasi professionista riceverebbe offrendo gli stessi servizi. Cio che molti non capiscono è che quando accessiamo lo sfruttamento in nome dell'armonia familiare, non stiamo mantenendo la pace. Stiamo perpetuando un ciclo di mancanza di rispetto che continuerà a ripetersi. Ogni volta che una donna prepara un banchetto enorme da sola mentre tutti gli altri si presentano solo per mangiare, stiamo rafforzando l'idea che il lavoro del don sia inutile. Ogni volta che qualcuno accetta un peso impossibile senza fare domande, gli stiamo insegnando che va bene pretendere l'impossibile. Da ser persone mentre ad altri vengono risparmiate queste aspettative. La mia decisione di dare un prezzo al mio lavoro non era una questione di denaro. Era una questione di dignità e riconoscimento. Nei giorni precedenti a quella fatidica email, ho passato ore a riflettere su quante volte avevo accettato richieste assured in nome della buona compagnia. Ricordavo tutte le volte che avevo preparato cene elaborate per ospiti dell'ultimo minuto. Tutti I weekend passati a cucinare per la famiglia mentre mio marito giocava ai videogiochi con I suoi cugini. Tutte le occasioni in cui il mio lavoro era stato trattato come un hobby superfluo, mentre il suo impiego retribuito era sacrosanto e non negoziable. La cena di Natale sarebbe stata solo un altro capitolo di questa storia di svalutazione sistematica, ma decisi che sarebbe stato l'ultimo. Quando ho iniziato a mettere insieme il budget, ho scoperto cose che mi hanno reso ancora più determinato. Un tacchino di qualità per 40 persone sarebbe costato facilmente $800, senza contare il ripieno, I contorni e il tempo di preparazione, che avrebbe richiesto praticamente un'intera giornata. Il prosciutto che voleva mia suocera, uno di quelli speciali con la panatura caramellata, sarebbe costato altri $500 e avrebbe richiesto almeno 4 ore di cottura in forno. Le 3 insole che aveva specificato avrebbero richiesto ingredienti importati, frutta fresca fuori stagione, condimenti fatti in casa che di soli sarebbero costati circa $300. In total, gli ingredienti di base da soli superavano già i $5,000, senza contare i dessert, le bevande, le pose USA e getta di qualità e tutto il lavoro manuale necessario. Ma la part più rivelatrice della ricerca è stata scoprire quanto i professionisti facessero pagare per lo stesso servizio. Ho chiamato a diversi servizi di catering fingendomi un cliente interessato e il preventivo più economico che ho ricevuto è stato di $10,000 per un servizio essenziale e senza fronzoli. I servizi di catering più rinomati che divano tra i $20,000 e i $30,000 per un evento di quelle dimensioni, che includeva personal completo, stovigli di qualità e decorazioni eleganti. Quando ho capito che i miei suoceri si aspettavano che offrissi gratuitamente un servizio da $20,000, e per di più entro 3 settimane, la mia indignazione si è trasformata in una chiarezza cristallina su ciò che dovevo fare. Mettere insieme la proposta è diventato quasi terapeutico. Ogni riga del foglio di calcolo era un'affermazione del mio valore, ogni calcolo un atto di rispetto per me stessa. Ho dettagliato solidamente tutto, il costo di ogni carota, di ogni rametto di rosmarino, di ogni foglia di alloro. Ho calcolato il tempo di percorrenza per raggiungere i supermercati specializzati, il consumo di carburanti e l'usura della mia auto. Ho incluso la mia tariffa oraria basata sui miei guadagni professionali, moltiplicata per le 60 ore stime che mi sarebbero servite per pianificare, fare la spesa, preparare,
eseguire, I riordinari. Ho incluso una voce separata per lo stress l'esoramento emotivo, valutata 1000 reais. Per sapevo che 3 settimane di precedência prima dell'evento, avrebbero avuto un impatto negativo sulla mia salute mentale. Quando mio marito les la proposta prima che gliela inviassi in pallet. Sapeva che avevo ragioni, ma lo shock di vedere quel cifra fu real anche per lui, che mi conosceva meglio di chiunque altro. Mi chiese se non stessi esagerando, se quel cifra non fossero troppo alta, se non avrebbero causato un grosso problema alla famiglia. Lo guardai con una calma che mi sorprese e gli dissi che quel cifra erano in realtà conservative rispetto ai tassi di mercato. E che se pensava che fossero troppo alta, forse avrebbe dovuto riconsiderare la certezza della richiesta dei suoi genitori. Fu un momento decisivo nel nostro matrimonio per si rese conto che non poteva più stare in bilico, che doveva scegliere tra sostenere la moglie o accontentare i genitori, e per fortuna scelse la parte giusta. Il periodo tra l'invio della mail e la ricezione della risposta è stato stressante in un altro senso. Non era la paura del conseguenze, ma piuttosto l'ansia di sapere di aver appena cambiato radicalmente la dinamica di una relazione. Ho immaginato diversi scenari, mia suocera che mi malediceva, l'intera famiglia che mi isolava, il mio matrimonio che crollava. Ma ho anche immaginato lo scenario alternativo, quello in cui avrei semplicemente accettato la richiesta e avrei trascorso la settimana successive e distruggermi per compiacere persone che non avevano nemmeno pensato di chiedermi se volessi o potessi farlo. Mentre sopportavo le due possibilità, la scelta che avevo fatto sembrava sempre più ovvia e necessaria. La chiamata di mio suocero mi ha sorpreso perché ha dimostrato una umiltà che non mi aspettavo. Gli uomini della sua generazione raramente ammettono i propri errori, soprattutto con l'onore, ma lui è stato sincero nell'affermare che erano stati insensibili e presuntuosi. Ha detto di aver passato la notte a parlare con Donna Marta di quando fossero diverse le cose quando era giovane, quando aveva una rete di dan in famiglia che si aiutavano a vicenda quando non aveva un lavoro fuori casa e poteva dedicare settimane ai preparativi per le vacanze. Ha riconosciuto che aspettarsi che replicassi quel modello da sola, per mantenendo un lavoro a tempo pieno e prendendomi cura della mia casa, non era solo ingiusto, ma completamente slegato dalla realtà moderna. Durante la nostra conversazione di persona, Donna Marta mi ha rivelato qualcosa che mi ha aiutato a comprendere meglio il suo punto di vista. Ha detto che era sempre stata orgogliosa di essere la matriarca che preparava le grandi feste che era il suo modo di dimostrare amore e unità. Familiar ma che negli ultimi anni aveva sentito il peso dell'età e non riusciva più a far tutto da sola. Quando ho sposato suo figlio, mi ha visto come il natural successor di questa tradizione. Qualcuno che avrebbe portato avanti l'eredità familiare cui teneva attenta. Quello che non capiva era che stava cercando di trasmettermi un peso senza chiedermi se volessi portarlo, e che le mie circostanze di vita erano completamente diverse dal suo. Fu un momento di autentica vulnerabilità quando amais che forse si stava aggrappando a tradizioni che non avevano più senso. Che forse era giunto il momento di creare nuovi modi di festeggiare che fossero equi per tutti. Propose che, in vista di una sola persona che lavorava duramente per preparare tutto, la celebrazione future sarebbero state collaborative, con ogni famiglia che portava un piatto principale, oppure che avrebbero potuto creare un fondo collettivo per ingaggiare servizi professionali quando desideravano grandi festeggiamenti. Queste erano idee semplici ma rivoluzionari per una famiglia che per decenni aveva vissuto con le donne che servivano e gli uomini che venivano serviti. La scelta del catering è stata un processo interessante che ha coinvolto l'intera famiglia con mai prima. Per la prima volta,
Gli uomini hanno partecipato attivamente alle decisioni su cibo, dichiarazioni e logistica, perch ora dovevano contribuire finanziariamente, e questo li ha fatti sentire coinvolti nel risultato. Mio cognato, che non aveva mai mostrato alcun interesse per le questioni culinarie, improvvisamente ha iniziato a chiedersi se dovessimo servire prosciutto o prosciutto crudo. Perch ogni scelta incideva sul prezzo finale che avrebbe dovuto pagare. Era quasi comico vedere uomini che avevano trascorso interfeste seduti sul divano, ora discutere appassionatamente di contorni e dessert. Il prezzo di 14.000 reais del buffet causò inizialmente scalpore, con alcuni familiari che suggeravano che fosse troppo costoso e che forse avremmo dovuto fare qualcosa di più semplice. Fu allora che tirai fuori la mia proposta originale e mostrai che, in realtà, chiedevo solo 12.000 reais per il pacchetto base e che il buffet offriva un servizio molto più completo, a un prezzo solo leggermente più alto. Il conto mise rapidamente tacere le lamentele e, diviso tra 6 coppie, ciascuna avrebbe pagato circa 2.300 reais. Una cifra che tutti ritenevano equa per una cena sofisticata per 40 persone in un'occasione speciale. Quando finalmente arrivò la vigilia di Natale, ero irriconoscibile rispetto allo stato in cui mi sarei trovata se avessi accettato la richiesta originale. Arrivai alla festa riposata, curata e piena di energia per socializzare e festeggiare. Non avevo un rod per aver spicciato patet, bruciature da forno sul braccia o la profonda stanchezza derivanti da intense giorni di lavoro. Guardai il catering allestire tutto con efficienza professionale, trasformando la casa dei Miei Suoceri in uno spazio elegante e accogliente, nel giro di poche ore. I camerieri giravano con vassoi di tartine all'arrivo degli ospiti. Io poté accoglierli con un sorriso sincero in vista di rimanere chiusa in cucina e combattere contro forni capricciosi. La mia torta di noci pecan che avevo preparato con amore il giorno prima senza pressione o stress. È stata servita come dessert speciale, e tutti hanno commentato non solo il sapore, ma anche quando fosse stata chiaramente preparata con amore. Ed era vero, perché questa volta l'amore era lì per scelta, non per obbligo. Non c'era risentimento nascosto in ogni strato, nessuna lacrima di frustrazione mescolata all'impasto. Era semplicemente un dessert delizioso preparato da qualcuno che voleva contribuire con qualcosa di speciale, e questa differenza era palpabile a ciascun las dias. Il momento più memorabile della serata è stato quando Donna Marta ha fatto un brindisi prima di cena. Ha ringraziato tutti per essere venuti. Ha parlato dell'importanza della famiglia, e poi mi ha guardato dritto negli occhi dicendomi che voleva ringraziarmi in modo particolare per aver insegnato a tutti una preziosa lezione sul rispetto e la stima. Ha detto di essere orgogliosa di avere una nuora abbastanza coraggiosa da stabilire dei limiti sani, e sperava che tu le giovani donne della famiglia seguissero il mio esempio rifiutando di essere sfruttate in nome della tradizione. È stato un riconoscimento pubblico che ha convalidato completamente la mia decisione e ha stabilito un nuovo precedente per il funzionamento dei rapporti familiari da quel momento in poi. Nei mesi successivi, ho visto la conseguenza di quell'evento diffondersi nel dinamismo familiare. Mia cognata che era sempre stata silenziosamente oberata del faccende domestiche durante le riunioni di famiglia, iniziò a dire di no a lei. Quando le fu chiesto di organizzare da sola il baby shower di sua nipote, rifiutò gentilmente e suggerì di dividersi ai compiti o di assumere qualcuno. Inizialmente, sì, fu resistenza, ma menzionò il mio budget natalizio, e tutti capirono immediatamente. Lo schema era stato interrotto, e ora c'era una nuova normalità in cui il lavoro di tutti era rispettato e valorizzato. Ok, le conversazioni informali cambiavano tono.
Prima, quando qualcuno in famiglia exenava l'idea di organizzare una festa o un ritrovo, si rivolgevano automaticamente alle donne e si iniziava ad assegnare I compiti. Ora, la prima domanda riguardava budget e disponibilità. Gli uomini erano coinvolti equamente nelle discussioni su logistica ed esecuzione. Ho visto mio suocero, un uomo di 7 anni che non aveva mai fatto altro che grigliare carne. Impara prepara contorni semplici da utilizzare durante le riunioni. Non perché qualcuno lo avesse costretto, ma perché si era reso conto che se voleva festa e festeggiamenti, doveva essere parte della soluzione, non solo un ospite passivo. La questione del budget si diffuse oltre I confini della famiglia. Le amiche di mia suocera iniziarono a contattarmi per chiedermi consigli su come stabilire dei limiti con la propria famiglia. Una di loro mi confessò che per anni aveva preparato da sola il pranzo della domenica per 20 persone ogni settimana ed era esausta, ma temeva che rifiutarsi avrebbe distrutto la tradizione di famiglia. Le mostrai come calcolare il vero valore del suo lavoro e la incoraggiai ad avere un dialogo sincero con la sua famiglia. Mesi dopo, mi mandò un messaggio dicendomi di aver implementato un sistema di rotazione in cui ogni famiglia era responsabile del pranzo una volta al mese e che, per la prima volta da Jenny, poteva godersi la domenica. L'impatto più profondo, tuttavia, è stato sul mio rapporto con mio marito. Quell'episodio ha costretto conversazioni che avevamo dovuto affrontare per anni su aspettative, divisioni del lavoro e cosa significhi veramente sostenersi a vicenda. Si è reso conto di essere cresciuto in una famiglia in cui il lavoro del don era invisibile e scontato, e di aver interiorizzato questi standard senza porsi domande. Ha iniziato a prestare attenzione a quante ore dedicavo alle faccende domestiche rispetto a lui, a quanto lavoro mentale ed emotivo si metteva per mandare avanti la nostra famiglia e quanto spesso sacrificavo il mio tempo libero mentre lui si rilassava. Ciò ha portato a cambiamenti concreti nella nostra routine. Abbiamo stabilito una divisione più equa delle responsabilità domestiche, non solo per quanto riguarda I compiti fisici, ma che per la pianificazione e l'organizzazione, che spesso sono le più estenuanti. Lui si occupava completamente di alcune attività come la spesa e la cucina durante la settimana, mentre io ne gestivo altre, come l'organizzazione del finance e la pianificazione degli appuntamenti. Non si trattava di una divisione matematica 50-50, ma di riconoscere e valorizzare il lavoro di ciascuno e di garantire che nessuno si sentisse oberato di lavoro mentre l'altro si rilassava. Le feste successive furono completamente diverse. Per Pasqua, decidemmo di organizzare qualcosa di più piccolo e intimo, e ogni coppia portò un piatto. Fu un'esperienza rilassata, divertente e nessuno era esausto. Per il compleanno di Donna Marta, ingaggiammo di nuovo un catering e tutti contribuirono finanziariamente senza lamentarsi. Quando mio cognato volle una grande festa per il suo anniversario di matrimonio studiò personalmente le opzioni creò budget e presentò per post alla famiglia cosa impensabile un anno prima quando si aspettava che sua moglie facesse tutto questo in modo invisibile e gratuito. Quella che era iniziata come una risposta a una richiesta assurda si trasformò in un completo cambiamento culturale all'interno della famiglia. Le persone iniziarono ad apprezzare non solo il lavoro culinario, ma tutto il lavoro invisibile che mantiene la famiglia in funzione. Riconobbero chi organizzava I regali di compleanno, ricordava le date importanti, si teneva in contatto con I parenti lontani e si prendeva cura dei dettagli che rendevano possibili le riunioni di famiglia. Tutto questo lavoro emotivo e logistico, tradizionalmente affidato alle donne, ora veniva visto, nominato e distribuito in modo più equo. C'era resistenza da parte di alcuni membri più anziani della famiglia,
Che ritenevano che la costessero diventando troppo transazionali, troppo calcolate, che stessimo perdendo il calor del vecchi tradizioni. Ma la verità è che quelle tradizioni erano caldi solo per chi veniva servito, non per chi serviva. Per noi donne, che finalmente potevamo partecipare ai banchetti in vista di lavorarci, il nuovo modello era infinitamente più caloroso e autenticamente familiare. Potevamo sederci, chiacchierare, giocare con I bambini, gustare il cibo finché era ancora caldo e creare ricordi in vista di permettere ad altri di crearli. Ho anche imparato che stabilire dei limiti non è un atto una tantum, ma un processo continuo. Prima o poi arrivano richieste nuove e assured, e dovevo continuare dire di no, e spiegare, e difendere il mio diritto al tempo e alle energie. Ma diventava ogni volta più facile, perché avevo creato un presidente, e perché avevo il crescente sostegno di altre donne della mia famiglia che stavano imparando ad apprezzare il proprio lavoro. Siamo diventati una sorta di union informale, sostenendoci a vicenda quando qualcuno cercava di sopraffarci e celebrando insieme ogni piccola vittoria contro aspettative ingiuste. L'episodio del budget natalizio mi ha insegnato il potere della documentazione e della trasparenza. Mettere tutto nero su bianco, con numeri e giustificazioni chiari, ha reso impossibile ignorare o minimizzare ciò che veniva richiesto. È facile dire che cucinare una cena non è un granché quando avevo e stato, ma quando vedi 16 ore di lavoro dettagliate voce per voce, quando vedi ingredienti per un valore di 5.000 reais elencati riga per riga, la realtà diventa innegabile. Questa lesione sia stessa ad altri ambiti della mia vita, portandomi a iniziare a documentare e rendere visibile gran parte del lavoro invisible che ho svolto. Ho iniziato a tener traccia di quanto tempo dedicavo alle faccende domestiche, di quanti soldi risparmiavo con I pasti cucinati in casa e di quanto valore aggiungevo con il lavoro non retribuito. Non per pretendere nulla dalla mia famiglia, ma per essere consapevole del mio valore e per essere in grado di esprimere chiaramente, quando avevo bisogno di aiuto o riconoscimento. Questa consapevolezza si è tradotta anche nel mio lavoro professionale, dove ho iniziato a negoziare meglio il mio stipendio e a rifiutare progetti che non mi valorizzavano adeguatamente. Il budget di Natale è stato un punto di svolta non solo nei miei rapporti familiari, ma anche nella mia autostima e nel mio valore personale in generale. Oggi, a quasi 2 anni da quel memorabile Natale, I cambiamenti si sono consolidati e approfonditi. La famiglia ha sviluppato nuovi ritmi e tradizioni che funzionano per tutti, non solo per pochi. Si riuniamo ancora regolarmente e celebriamo le date importanti, ma ora si rispetto reciproco e un autentico riconoscimento per il lavoro di ciascuno. Nessuno è più dato per scontato, nessuno è più invisibile. Le celebrazioni potrebbero aver perso quell'aria di grande produzione artigiano casalinga, ma hanno guadagnato qualcosa di molto più prezioso. La presenza piena e gioiosa di tutti I partecipanti, soprattutto del don che prima si sacrificavano dietro la quinte. Mia suocera, curiosamente, divenne una delle più grandi sostenitrici di questa nuova dinamica. Mesi dopo, confesso che per anni aveva sentito il peso schiacciante di preparare quei banchetti giganteschi, ma che non riusciva mai a dire di no perché sentiva che il suo valore di matriarca dipendeva da questo. Vedermi stabilire dei limiti la libero anche lei, permettendo di ammettere I propri limiti e di ridefinire il suo ruolo in famiglia in modi che non la esorcero. Ora contribuisce con la sua famosa ricetta di dessert che prepara con calma nel corso di settimane senza lei. Pression di dover sfamare la folla da sola e tutti apprezzano questi contributi molto di più di quando erano semplicemente attesi e richiesti. Il rapporto tra noi si è approfondito in modi inaspettati.
Prima, sarà quella tipica tensione tra suocera e nora, che velava la competizione per la provvision e la posizione nella gerarchia familiare. Dopo l'episodio del bilancio, abbiamo sviluppato un'alleanza basata sul rispetto reciproco e su una comprensione condivisa delle sfide dell'essere donna in strutture familiari tradizionali. Ha iniziato a raccontarmi storie della sua giovinezza, di tutte le volte in cui avrebbe voluto dire di no ma non si riusciva, di tutti I sacrifici che ha fatto e che non sono mai stati riconosciuti. Era come se il mio coraggio nel stabilire dei limiti avesse convalidato retroattivamente tutte le sue frustrazioni silenziose. La generazione più giovane della mia famiglia hanno assorbito queste lezioni in modi che mi riempiono di speranza. Le mie nipoti adolescenti sono cresciute sapendo che le donne possono e devono stabilire dei limiti, che non si vergogna nel dar valore al proprio lavoro, che amore e servizio non sono sinonimi. Mio nipote adolescente aiuta nei preparativi del festa tanto quanto I suoi cugini coetanei perché non ha mai imparato che cucinare è un'attività esclusiva del don. I bambini più piccoli crescono in un ambiente in cui un'equa distribuzione del lavoro è la norma, non l'eccezione, e questo probabilmente plasmerà la loro relazione future in modi profondamente positivi. Naturalmente, si faranno del perdite. Alcuni parenti più lontani se ne andranno, turbati da quello che chiamavano modernismo e mancanza di rispetto per le tradizioni. Una zia in particolare smise di partecipare alle feste perché, diceva, tutto era diventato troppo freddo e commerciale. In realtà intendeva dire che non poteva più godersi feste elaborate organizzate gratuitamente, da alter dom mentre lei non muoveva un dito. La sua assenza, sebbene inizialmente rattristante, fin per essere un sollievo perché rappresentava esattamente il tipo di mentalità parasitaria che stavamo cercando di superare. Ma I legami che duravano e si rafforzavano erano quelli che conavano davvero, quelli basati su una vera reciprocità piuttosto che su uno sfruttamento mascherato da dovere familiare. Ho scoperto che una vera famiglia non è quella che esce sacrifici unilaterali, ma quella che si prende cura del benessere di tutti I suoi membri in egual misura. Le persone che mi amavano veramente erano felici di vedermi stabilire limiti sani, e che quando ciò significava meno comodità per loro. Ci si lamentava o se ne andava rivelava che il suo apprezzamento per me era sempre condizionato al mio servizio, non alla mia persona. L'impatto della storia sia stesso oltre la mia famiglia quando ho iniziato a condividere la mia esperienza sui social media e nei gruppi di donne. Centinaia di persone mi hanno contattato con le loro storie di sfruttamento familiare, molte del quali ben peggiori della mia. Donne che preparavano pasti quotidiani per suoceri esigenti, che si prendevano cura di nipoti e nipoti gratuitamente, mentre altri parenti pagavano la babysitter, che organizzavano interi matrimoni e feste di compleanno senza aiuto o riconoscimento. Ogni storia era una variazione sullo stesso tema, il lavoro femminile trattato come infinitamente disponibile e completamente inutile. Ho iniziato ad aiutare altre donne a creare I propri budget professionali quando si trovano ad affrontare situazioni simili. Ho creato un modello di foglio di calcolo che ho condiviso gratuitamente, insegnando come calcolare I costi degli ingredienti, I tempi di manodopera e I valori di mercato per servizi comparabili. Non si trattava di addebitare effettivamente il costo alla famiglia, anche se alcune donne hanno scelto di farlo, ma di rendere visibile e innegabile il valore del lavoro richiesto. Vedere quei numeri ha avuto un potere trasformativo, sia per chi ha redato il budget che per chi lo ha ricevuto. Una delle storie più memorabili riguarda una donna che aveva preparato da sola il pranzo di Pasqua per 60 persone nella famiglia del marito per 15 anni.
Quando finalmente stylo un budget professional y lo presento alla famiglia, la spesa supero I 25.000 reais, considerando gli ingredienti di prima qualità e la manodopera richista. La reazione iniziale fu di shock e indignazione, ma alla fine portò a una completa riorganizzazione del modo in cui la famiglia festeggiava. Mesi dopo mi mandò un messaggio dicendomi che, per la prima volta in oltre un decennio, si era goduta la Pasqua come ospite anziché come dipendente non retribuita e che aveva pianto di sollievo e felicità. Questi contatti con altre donne attraversano situazioni simili mi hanno fatto capire che il mio caso non era isolato, ma piuttosto il sintomo di un problema culturale molto più ampio. L'aspettativa che le donne debbano fornire gratuitamente lavoro domestico e affettivo, occasione radicata che la maggior parte delle persone non la mette nemmeno in discussion. E trattata con l'ordine natural del cos. Come se le donne si divertissero semplicemente a lavorare alle feste mentre gli altri si divertono. Come se non avessimo limiti di tempo, energia e pazienza. L'aspetto più insidioso di questa dinamica, il modo in cui viene rafforzata e perpetuata del molto anziano che ne hanno sofferto. Suoceri che sovraccaricano le nori, madri che pretendono del figli ma coccolano ai figli maschi, nonna che insegnano alle nipoti a servire mentre i nipoti maschi vengono serviti. E un circolo vizioso in cui ogni generazione che ha sofferto, senti che anche la successiva deve soffrire, una sorta di rito di passaggio disfunzionale mascherato da tradizioni. Per spezzare questo circolo vizioso non è sufficiente stabilire confini individuali, ma anche creare una consapevolezza collettiva del problema. Ecco perché ho deciso di parlare apertamente della mia esperienza. Anche quando alcuni familiari hanno avuto la sensazione che stessi esponendo pubblicamente questioni private. Credo che, finché queste dinamiche rimarranno nascoste dietro portici normalizzati come questioni familiari di cui non si dovrà parlare, continueranno a ripresentarsi. Fare luz sul problema. Chiamare lo sfruttamento per quello che è e creare un vocabolario e strumenti per identificare e affrontare. Queste situazioni sono tutti elementi essenziali per un vero cambiamento culturale. Mio marito, inizialmente imbarazzato dalla divulgazione pubblica della storia, alla fine ha riconosciuto l'importanza di condividere l'esperienza. Ha iniziato a parlare con gli amici maschi della divisione dei lavori domestici, e si è reso conto che molti di loro avevano simili pontifici. Riguardo alla quantità di lavoro effettivamente svolto dai loro mogli. Alcuni sono rimasti sinceramente sorpresi nello scoprire che le loro compagne dedicavano 15 o 20 ore alla settimana alle faccende domestiche, mentre loro contribuivano forse per 5. Questa consapevolezza ha portato a conversazioni difficili ma necessarie in diversi matrimoni nella nostra cerchia social. Ho anche imparato che stabilire dei limiti non significa essere inflessibili o egoisti. Aiuto ancora volentieri la mia famiglia quando posso e voglio, ma ora è una scelta consapevole piuttosto che un obbligo imposto. Quando mia suocera si è ammalata l'anno scorso ho passato diversi pomeriggi a preparare pasti per lei e mio suocero. Ma questa volta hanno espresso sincera gratitudine e sono stati attenti a non sopraffarmi. La differenza tra servire per scelta con apprezzamento e servire per obbligo senza apprezzamento è enorme e trasforma completamente la natura e la qualità del rapporto. Le feste in famiglia ora hanno un sapore diverso, più autentico in un certo senso. Si ha meno ostentazione più sostanza, meno esibizionismo e più connessione genuina. Quando si riuniamo, le conversazioni sono migliori perché nessuno è esausto o risentito. Il cibo potrebbe non essere elaborato come una volta, ma è più profondamente apprezzato perché tutti comprendono il lavoro che comporta e contribuiscono in qualche modo.
I bambini crescono vedendo cooperazioni e reciprocità in vista servitù e sfruttamento. C'è probabilmente l'eredità più importante di tutta questa situazione. Riflettendo su tutto quello che è successo da quella fatidica telefonata di mia suocera quasi 2 anni fa, mi rendo conto che il budget natalizio è stato solo il catalizzatore di trasformazioni che comunque dovevano avvenire. Se non fosse stato per quella richiesta assurda, sì, sarebbe stata un'altra, e chissà se avrei avuto lo stesso coraggio di affrontare il problema. In un certo senso, sono grata per l'audacia della richiesta originale, perché era così esagerata da non lasciare spazio a dubbi o razionalizzazioni. 40 persone erano oggettivamente troppo. 3 settimane erano chiaramente troppo poche e fare tutto da sola era innegabilmente ingiusto. Se la richiesta fosse stata più moderata, diciamo prepara una cena per 15 persone con 2 mesi di previso, probabilmente avrei accettato che se ero ancora un esploratore. Mi sarei convinto che fosse fattibile, che potevo fare il sacrificio. Che non valesse la pena causare triti familiari per una cosa relativamente piccola. E poi lo schema sarebbe continuato. Le richieste sarebbero gradualmente aumentate e mi sarei svegliato anni dopo esausto e risentito, senza capire bene come fossi arrivato a quel punto. Quindi forse quella richiesta assurda era una benedizione sottomente spogli, una linea rossa così ovvia che era impossibile ignorarla. L'esperienza mi ha insegnato che a volte l'amor proprio sembra egoistico, a chi è abituato a trar beneficio dai propri sacrifici. Che stabilire confini sani spesso causa disagio iniziali, ma porta a relazioni più forti nel lungo periodo. Che il tuo lavoro ha un valore reale ecco quando non è retribuito e che meriti riconoscimento e reciprocità in tutte le tue relazioni, soprattutto quelle familiari. Che la tradizione non è una scusa per lo sfruttamento e che mettere in discussione la dinamica consolidata non è irrispettoso, ma un percorso di crescita necessario. La cosa più importante è che ho imparato che insegniamo agli altri come trattarci, e che accettare l'inaccettabile una volta rende più difficile rifiutare in futuro. Ogni volta che dico di sì quando dovrei dire di no, creo un precedente, creo un'aspettativa, rafforzo uno schema che sarà progressivamente più difficile da rompere. D'altra parte, ogni lemma stabilito, ogni no detto con fermezza ma rispetto, ogni richiesta di equa reciprocità, rafforza la nostra posizione e rende i limiti futuri più facili da mantenere. Il budget natalizio è diventato un simbolo non solo nella mia famiglia, ma anche tra tutti coloro che hanno ascoltato questa storia. È diventato un modo per esprimere l'idea di valorizzare il lavoro invisibile, di quantificare ciò che spesso viene dato per scontato, di esigere il riconoscimento per gli sforzi che la società considera un natural obbligo femminile. Quando qualcuno parla di budget natalizio, tutti ne comprendono immediatamente il concetto e la forza che lo sottende. È gratificante sapere che il foglio di calcolo che ho creato in una settimana di indignazione e determinazione è diventato uno strumento di empowerment per tant altre donne. Guardando al futuro, spero che le generazioni future non debbano passare attraverso quello che abbiamo passato noi. Che le ragazze crescano consapevoli del loro valore e pretendano reciprocità fin da piccoli, piuttosto che imparare attraverso decenni di sfruttamento seguiti da dolorosi confronti. Che i ragazzi crescano con la consapevolezza che il lavoro domestico ed emotivo è responsabilità di tutti, non solo del sorelle, del madre e del future mogli. Che la famiglia sviluppino strutture più equi fin dall'inizio, piuttosto che perpetuare modelli disfunzionali per generazioni fino a quando qualcuno finalmente non li infringe. Il mio rapporto con i miei suoceri oggi è migliore che mai, costruito su un genuino rispetto reciproco piuttosto che su aspettative unilaterali. Mi vedono come una persona completa, con i miei bisogni e i miei limiti,
non solo un'estensione del loro figlio o un dipendente di famiglia. Li vedo come esseri umani capaci di crescere e cambiare, non come mostri sfruttatori, ma piuttosto come prodotti di una cultura problematica che sono fortunatamente riusciti a sfidare e superare. Questa maturità relazionale è stata possibile solo perché ho avuto il coraggio di affrontare il problema invece di ignorarlo silenziosamente. Se ti è piaciuto, lascia un commento a questo video fino alla prossima volta.